It's 9 p.m. in our studios. Of course, welcome back again to another edition of the National Assembly Elections debate brought to you exclusively by QTV Gambia. Now, first, before we start, I would like to inform you that QTV has officially written to all candidates and all parties that are participating in these National Assembly elections, and we are happy that, of course, some have responded, and of course, we look forward to having a very, very fruitful discussion with them here in our studios. But just very briefly, to take you through the rules of this very important debate, which of course would set out the format, which is going to guide our discussion throughout this evening. Now first, the debate shall last for 1 hour 30 minutes, that is 1.5 hours. And of course, the debate shall also include short breaks, during which we would, of course, give you an opportunity to hear firsthand, that is for the candidates, what their constituents want and what they are saying as well. And each of the debaters will be given 2 minutes to make an opening statement, and the same for the closing remarks as well. And candidates can ask each other questions and answer the moderator's follow-ups, which I will be doing. And the debaters, are to address each other by Mr., Miss, or Mrs., followed by the surname. All right? I know this is a difficult one, but I'm sure they would follow. And the questions, just for information, are independently prepared by QTV. All right? So, and one of the rules is that, of course, we'd also create room for, refutations of opening or closing remarks for each of the candidates. And there will be 10 minutes phone-in calls for audience to ask questions. And at the end of the debate, the debaters are to acknowledge each other either with a handshake or elbow bump. So we look forward to that as well. So ladies and gentlemen, I am Ansumane Sonyasi, and I'll be your moderator for this debate. And like I said earlier, QTV has written to all candidates, parties officially that are taking part in these National Assembly elections. And we are happy to announce that 4 of the candidates that are contesting for the Serekunda West constituencies, have answered our call. And we have Madi Cisse of the UDP, who, by the way, is seeking re-election, Nene Freda Gomez of CA, as well as Fatou Sow of DOI, and Mamadou Jane of the GDC. Ladies and gentlemen, welcome to the debate. We're happy to have you in our studios. Yeah, thank you. Thank you. Let me start with Ms. Gomez. Tell us briefly about yourself. You have 2 minutes to do that. Well, well, thank you very much. First of all, for the invitation. Thank you to QTV for availing us this opportunity to come here and talk to Gambians, first of all, but then to our electorates, the residents of Serekunda West constituency. Like you've rightly said, my name is Nene Freda Gomez, the spokeswoman of Citizens Alliance. In fact, I always like to emphasize the only woman occupying that position. I am seeking for the seat of the Serekunda West constituency, and this was a call from my people because they need the representation and thought who else is a better candidate to come forward and be their representation, be their voice. I am a Gambian, born bred from Latrikunda, Yiringanya, that is within the constituency that I seek to represent. Did my schooling in the Gambia, and at some point in time went abroad to further my education, of course, because of the belief I have for my country, and thinking that we are the ones that can really harness the potential of our own people. Came back to work and contribute my quota in this country. And here I am, so much involved in the political landscape of the country to bring about the change that the people of Gambia, the people of my constituency, are yearning for. Thank you. All right, thank you, Ms. Gomez. So again, you all have 2 minutes to tell us briefly who you are. We will delve deep, into your bios later. But Mr. Cisse? Thank you very much for having me. I am Madi Cisse, resident of Manjai within the Serekunda West constituency. By profession, I'm a journalist.
happen to be a politician, and I have been in this position, that is representing Serekunda West, for the past 5 years. And during my career as a journalist, I've been the president of Gambia Press Union. I've also been the vice president of the WAJA, that's West African Journalists Association. I also represented Africa in IFJ, International Federation of Journalists. And in 2006, I got an award from CPJ, Press Freedom Award. And since then, I have worked in a number of newspapers in the Gambia until in 2006 or 9, thereabout, I founded the Daily News, which I'm the editor and publisher. Yeah, that's Madi. Great. We move on now to Mr. Jane. Thank you very much. Good evening to all listeners. Good evening to QTV. And thank you for having me here. As you rightly said, I am Modi Jane. I live in Bakote, construction technician engineer, and I work in various kinds of development projects in the country, being it roadworks, health centers, schools, all kind of infrastructural development. I attended primary school in Bakote, from Nyomi, so first in Nyomi, then Bakote, Gambia Senior Secondary School, and then Gambia Technical Training Institute, which is GTTI, where I attained my diplomas in construction and building engineering. Thank you. All right. Yes, Ms. So, tell us about yourself as well. You have 2 minutes to do that. Thank you very much, and good evening to listeners and viewers. I am Fatou Sow Jaite from PDOIS, and then a mother who has family and manage a home. I also have stayed in Depakunda. I live in Depakunda and stay in Depakunda. I have good relationship with my people around me. As a mother who feel pains and knows it, I'm here and ready to help my constituents, Serekunda West constituents, to help them really realize that they are part of the country. Development should come to them. We should work together and then see how to solve our Serekunda problem. That is Fatou Sow Jaite. I work as a teacher. I work as a banker. I work at NDMA, National Disaster Management Agency. I also work at Afrimet Hospital. So I live with my parents, I live with my grandparents, I live with my relatives and family members. Thank you very much. Perfect. So that is Mrs. Sow for you. So I would like to emphasize once more that QTV has officially written to all the candidates and parties that are participating in this National Assembly elections. But I mean, as you can see, we have Nena Freda Gomez of CA, Madi Sise of the UDP, Fatou Sow of DOI, as well as Mamadou Jane of the GDC, who have answered our calls. Now, just to say that the NPP, as well as one of the independent candidates, declined our invitation. You know, so but we're happy to have these 4 candidates here with us, and we look forward to, like I said, a very, very fruitful discussion. So, just to start, ladies and gentlemen, let me start with Ms. Gomez. What do you think are the issues in the constituency that voters care about? Oh, well, let me first remind you that you said the debate is going to be 1 hour, 30 minutes? Yes. So definitely we cannot exhaust all the issues, because there are really, a lot of issues. But just to mention a few, I live in the constituency, I live in Latrikunda, Yiringanya. But precisely to make our viewers understand what is Serekunda constituency, or what constitute this constituency. It is one of the biggest in all the 7 constituencies within KM.
And then I hailed from one of the wards, Latrikunda Yiringanya, which is also the biggest, the largest in terms of size and population concentration. And 5 wards, you have Latrikunda Yiringanya, you have Bakote, you have Kololi, you have Dipakunda, you have Manjai, Kotu, it's 1 put together, Manjai and Kotu. So you have 5. These are 5 wards that I've listed. So, like I said, mine, Sarakunda, Latrikunda, where I hail from, is the biggest amongst them. And you look at each of these wards, they have many issues. The residents living in these wards or within the Sarakunda West constituency have so many issues that they've been, you know, crying on top of their voices, seeking for help, seeking for intervention to no avail until today. And then to name a few, let's start with Bakote. For me, it's really dear to my heart because it is visibly seen. You do not need anybody to tell you that Bakote has an issue and it needs intervention. And when I say Bakote, we're talking about the dump site. During the rainy season, it's smelling. Pungent smell coming out of there. And you can imagine that's where we have the children's village. Children living within there. During the dry season, you have the smoke. Recently, I can tell you barely 2 weeks ago, there was a huge fire. And that's not the first. It happens almost 2 or 3 times a year, and nothing has been done so far. And we all suffer from it. Whether you live in Bakote or you live far from Bakote, we all suffer from it. You come to Kotu, the roads are really bad. When it's rainy season, the people of Kotu would want to move out of Kotu and find somewhere else to live because there are no roads, the water does not have a place to go to. Instead, because people have resided, have built where the water needs to pass, because again, there is no physical planning. There is no... I'm afraid, Ms. Gomez, your 2 minutes has elapsed. Really? Unfortunately. Yes, we will come back to you. Very well, Cisse, very well. What are the issues in your constituency that voters care about? Thank you very much, Eso. One of the most difficult issues within the entire Serekunda constituency is accessibility. There are no roads at all to link up to the main trunk. Name each of the wards in Serekunda, be it Bakote, especially if you go to the area of Mboyo Field, and then you go down to the other side of the village. You cannot find any good access road to the linking the people to the main road. In cases of needs, either you are going to the market or you are going to hospital or your kids are going to school, these are some of the basic needs. It is still there. And that same need of roads cut across the entire Serekunda West. Go to Kololi is the same thing. Kotu is the same thing. Manja is the same thing. Dipakunda the same thing. The Bakote dump site is an issue, and the only remedy to it is for it to be relocated. The dump site in 2017 and the dump site in 2022 are different. In 2017, it was an open space where you can see all kinds of rubbish, and when there is fire, it's terrible. The neighborhood are completely affected. So that issue is still there, though it has been, some steps have been taken because it is fenced all over, but the issue of fire is still there, and the smoke is affecting the entire community. And when I say the entire community, that is the SOS, the Manjai, the Dipakunda, these are the immediate surroundings of the dump site. And Serekunda West also have an issue of health, access to health. The nearest health facility is the Kanifing Hospital. That's a terrible thing. If you come to education also, you can... Mr. Cisse, I'm afraid your time has elapsed. Thank you. Let's move on now to Mr. Jane. Yeah, thank you very much. What are the issues in the constituency that voters care about? Thank you very much. So many issues are there to be mentioned, as not only Serekunda West, but the entire country in general. But I will just highlight a few, because there is not much time. First of all, we lack representation. That is our main problem in Serekunda West. We are not represented properly. Coming to the issues that are affecting the people, first, lack of accessibility.
that is good road networks, that is the feeder roads. Not so many feeder roads are accessible, and we are having a lot of traffic jams based or due to that reason. Secondly, the high cost of living that the general public of the Gambia is encountering as of now. I can say 45% or so is just an estimate that I have done on myself. Of the people living in Serekunda West are tenants who are on rent. And we all know how the country is as of now. Rent is increasing every time or every day, every month. So that is a main problem that the people of Serekunda West are encountering. Secondly, water supply. We have taps all over the area. And most of these taps are just there, we cannot even understand. You have taps in your home, you don't have access to water. So that is also a main problem. Our women and our youths are suffering. Every day you can sit for 2 to 3 days without getting water inside your home, which is very difficult. Electricity, we also know, which is a main problem in Serekunda West, because most of these businesses are operated by electricity, and we are not having enough electricity supply in our area to make sure our businesses are carried on properly. The youth also have very so many different I'm afraid issues. your time is up, unfortunately. Yes, let's hear from Ms. Sow as well. What are the issues in your constituency that you think the people care about? I think the main issue is representation. The people of Serekunda West constituency did not have proper representation. Representation is all about going down to your people, knowing their problems, and then taking it to the National Assembly, which they don't have. Representation is all about loving and caring, sharing. So that is the #1 problem we have. And if we are elected into office, we will eradicate that one. People will see us down, we'll talk to them, and then we'll know their problems, we'll take it to the National Assembly, and then a solution to be taken care of. The other issue is the major challenge of Serekunda West is Bakote dump sites. The Bakote dump site is a problem, as everybody has said. It needs to be taken care of, and if we are elected into office, we'll make sure that we'll do our utmost best to see that the Bakote dump site is taken care of, because really it's not healthy where it is. The SOS Children's Village, and then the people who are staying around there, the smoke disturbs everybody. Sometimes school close because of the fire or because of the smoke. So these are all challenges, and we need to really look at that. It's the main also challenge. We also have other problems like the Depakunda Kotu stream, because that one also causes flood. And if there is flood, always we have displacement. So, and every year those people experience it. So that also is another problem of Serekunda West. So apart from those ones, there are other ones, but if we are elected into office, we'll sit together with our people, the Serekunda West constituents, and then discuss. Yeah. All right. I'm being notified that your time has elapsed as well. So at this point, viewers, we would like to play this video. I mean, yesterday we were out in your constituency to speak to some of your constituents, and we would want to hear from them what they want or what they expect from all of you if in the event you are elected into office, and we'll be back after this. Well, nañ xamne taxawuñ pour sen constituency si rek dañ taxaw for the entire nation. Gambia lañ taxawal li lañ bëgg ñu understand. Waaw do fa dem dig leen loo xam ne mënuloo ko def waaye definitely dañ war a bàyyi suñu xel torop li ñoo dig nit ñi at the end of the day ñu dem fa duñ ko mun a deliver. At least whatever bill comes ngeen debate ko
ngeen seet the interest of the Gambian people, you know, in general. Bul seet ne either dafa favor, I mean, ruling party bi or opposition bi or so. Bul seet loolu leen yoo sa li favor the entire nation rek waaw loolu. Bul seet ne man I belongs to this party so loi bi ñu dugal nii rek no whether baax na o baaxut dama ko support dama ko vote xam nga at the end of the day mun ngaa ñu nekk a victim of xam nga loi yooyu noonu so loolu lu ñu war di bàyyi xel la rek because ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi waa amuñ fenn fuñ dem fi mu nekk nii waaw so man loolu laa leen di advice daal ñu bàyyi seen xel. lu ma leen di advice daal mooy daal loi yi dañ ko def loi yoo xam ne dafa dëggu bu mu am parparlantoo ba noppi dëkk bi léegi sàcc bi bëri na xale yi amuñu liggéey ñu def effort boo gisee baag bi di am yëpp mooy ne xale yi amuñu liggéey suñ leen dimbalee traayal leen bañ am liggéey mun naa am baag bi ak problème yëpp mun naay wàññeeku loolu laa am lu may wax daal. parce que soo gisee ñu jël suñu carte di leen ko jox den am si ñoom yaakaar ba pare neen seet lu nga xamante ne tam mooy baax si dëkk bi moo ñuy asil jaama moo ñuy asil koom-koom moo ñuy asil yokkute nu ñuy siy dimbale bu baax a baax waaw because of suñu waree taxawal luwaa si ñoom leen war a jaar soo léegi yooyu yëpp tam gars yi war nañ si bàyyi seen xel tam ba pare tam ñu saytu tam luwaa yu nga xamante ne ni yooyu leen war a taxawal. te gars yi itam dimbali ñu itam si dëkk bu métti bi métti na torop asuma ñun jigéen mi nga xam ne ñun ñoo dee dem marché soo demee marché doo yóbbu xaalis lu mu bari soo ñëwaatee da ngaa tiit sa nekkul da ngaa fa ne nekkul lii nga jënd si xaalis bi gars yi dimbali ñu si rek ak tamit light bi tamit on off bi daal tamit nag ñu def ko si jaama rek génn si jaama te xam ne lii mbiri àdduna la rek du mu yàgg ñëpp ay dem bàyyi ko fi daal. képp nga xamante ni tamit si starting bi yow nominé na la nga xam ne tamit suma waaye ñu ñoo la fa teg rek nga def lu nga xamante ni loolu nga ñu wax ak loolu nga xamante ni loolu nga promise waaye ñun dañu yàgg nag si promise and feel because comme like every year de ñu dee promise lu nga xamante ni at the end daf dee nekk at the failures so which mean yooyu yëpp mu ngi nekk si li nga xamante ni ñu ngi koy experience si ñoom. So those are various, I mean, we spoke to several individuals in the constituency, that is Serekunda West, I mean, for which you're all vying for. At this point, I would also want to engage you in the local language, considering the fact that, you know, we have viewers as well who are following the program and, you know, may not or do not maybe understand the English language, and also considering that most of them can't speak English. We would like to do this as well in the local language. kon mbokk yi ba léegi rek ñu fàttali na ngi toppali di QTV programme bi nag dañ ko fent pour gis ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo jóg nag de sàkku li nga xamante ne moo di toogu ci néegi député yi pour toggal fa lii di Serekunda West Constituency ñoom nag lañ oo fii ci biir kër gi pour waxtaan ak ñoom waaye tam pour leeral rek ne QTV jël na ay jéego tey tamit fexe nañ ba gis ne yónnee nañ ay leetar bind nañ képp koo xamante ne xam nañ ne yaa ngi taxaw pour bokk ci National Assembly election si biir Serekunda West waaye nag NPP ak independent candidate bi yàlla def na ñoom uyu si wuñu waaye ki nga xamante ne moo di Fatou Sow bu Dooy moom uyu si nañu Mamadou Diène bu GDC moom it mu ngi fi kii di Madi Cissé nga xamante ne moom moo fa nekkaloon lii di UDP moom itamit uyu si nañu ki nga xamante ne nag moo di Nene Freda Gomez bu CA moom itamit mu ngi fi mu mel ni ñoom ñooñu uyu si ñoom ñeenti ñëpp kenn ku nekk si ñoom di sàkku li nga xamante ne moo di toogu néegi député yi bu Serekunda West kon su ko defee ma door rek laajte si ki nga xamante ne moo di Miss Gomez ndax dégg nañ gannaaw bi nga xam ne yaa ngi doon wax ci lii di angale tudda nga fi Bakoteh Dom Side ne benn la ci jafe-jafe yi nga xamante ne seen constituency mu ngi koo dunda yow su fekkee falu nga naka nga fas yéene saafara problème yi Bakoteh Dom Side. jërëjëf ci laajte boobu noonu pour delluwaat rek fàttali ngi ñuy seetaan ne National Assembly national député liggéeyam mooy pour defar ay loi pour seet ne koom-koomi réew mi séddaale nañ ko nu mu waree te buñ ko séddaalee it dugal nañ ko fi ñu ko dugal te jaar na yoon it man ni may bugg a defee pour xool loolu noonu because réew nguur gi am na wàlla ci nu muy doxalee waaye it doomi réew mi ñi nga xam ne ñu ngi jànkuwante ci yëfi koom-koom gi business am nañ ci wàlla
wala ñi nga xam ne ñu ngi ñëw indi seen koom-koom ci réew mi pour liggéey fi ñoom it am nañ ci wàlla am na loo xam ne bu dee nguur gi mënu koo def dafa war a yaatal pour indi ñi nga xam ne seen xel màcc na ci fànn googu noonu ñu seet nu ñuy jokkalante ak ñooñu pour ñu mun leen a dimbale boo demee yeneen réew yi dinay nekk ni da nguur gi ñooy def ci wàlla googu noonu li ñuy ooyee anakañ ko waxatee private partnership dina mun a saafara loolu private investors mun nañoo saafara loolu noonu te gis nañ ne def naa ay gestu pour gis ne am na ñu ñëwoon ci ay waxtu ci gannaaw pour bokka dugal seen xaalis pour saafara loolu waaye mënuñoo déggoo ak nguur gi ci fànn googu soo war nañ ko mun a ñoom buñ ko munta def dinañ seet ne ñu yaatal ubbi buntay indi ñi nga xam ne seen xel màcc na ci yow pour ñu seet naka la ñuy mën a dimbale ci loolu. waaw Miss Gomez ci dom side bi foofu dafa nekk under KMC wala National Assembly member bi. déedéet loolu dafa nekk under KMC. under the local government. naka ngaa liggéey ak KMC ñoom waxalaat ma dégg. naka ngaa liggéey ak ñoom pour gis ne loolu saafaral nañ ko. xam nga ñun suñ liggéey li ma ko waxee mooy defar loi ba pare pour gis ne koom-koomi réew mi buñ koy séddale dugg na ci fànn boo xam ne mooy njëriñ askan bi. KMC si Gambia bi la bokka te KMC ni ma ko waxee Bakoteh si constituency boo xam ne la si ron KMC la nekk KMC dafay fayeeku ay naamo ci mbépp a koy jaay ci dëkk bi fii nii naamo boobu na si suma gestu tam wane na ne seen li ñuy fayeeku nekk na ñoom ñooy koy séddale waate time Yaya Jammeh dañ wécci woon loolu xaalis boobu dafay dem central government den central government moo leen di jox liggéey di lii so loolu yëpp lu ñuy gestu la pour ñun mi nga xam ne ñooy defar loi ñun mi nga xam ne ñooy séddale koom-koomi réew mi pour seet naka la ñu mun a yaatalee loolu ba dooleel leen te ñoom itamit ñu war ko liñ mun a def ñu def ko man suma rôle foofu la mun a ñëwee pour dimbale leen pour ñoom ñu def li ñu war a def ok all right so ñu dem si Mr Ceesay léegi yow yàlla def na yow yaa nekkoon si néegi député si juróomi at yi passé bokk na si jafe-jafe yi nga xamante ne yow si sa gestu wala tudda nga ko fi biñ la laajee ci lii di anglais mooy benn yoon wax nga ne yoon problème la li ci mel ni Bakoteh Kololi Manjai dëkkuwaay yooyu yoon foofu problème la waaye tam wax nga ci Bakoteh dom side bi mooy mbalit bi nga xamante ne moo nekk fa la ci Bakoteh wax nga tamit ci wàllum access to health yëfi wér gu yaram jamono bi nga xam ne yaa ngi nekkoon ci néegi député ci juróomi at yi passé lan nga def pour saafaral problème yi ak i tamit léegi nga xamante ne yaa ngi sàkkuwaat nit ñi seen karta buñ la falee naka nga fas yéene def pour gis ne solve nga problème yi. jërëjëf Eso ma tàmbalee ko si doom side bi comme ni ma ko woowee si anglais rek man biñ ma fal nekk député Serekunda West doom side bi amutoon benn fence maanaam bayal kese la lu nekk ñu ngi ko sànni foofu suñu taalee safar bi ñëpp ñooy lool jéego yi ma fa jël rek mooy di pose parliamentary questions Minister of Local Government parce que ñooñu KMC si on the local government la nekk mooy central government ñoo jokkoo so pose na a lot of questions pour ñu gis ne either ñu relocate dom side bi oo ñu fence ko so yàlla def na fence boobu am na léegi waaye fence boobu du suma poste la jógee comme dama represent nit ñi parce que loolu woon soxla nit ñi si ñuy soraaw dom side bi te du MC fence bi rek am na yeneen projet yoo xam ne daal KMC léegi am ñu ngi seek funding ndax am nañ fund already pour ñu mun a recycle comme mbalit ne sànni foofu waaye fu ñu toll nii léegi dom side bi mënuñ ko antan foog ñu relocate ko man su fekkee delluwaat naa si parlement bi yooyu laa toppaat di laaj parliamentary questions di lobby di dem ci ministry of local government parce que ñoo war a jokkoo ak KM nee lii looraange la si nit ñi nekk dëkk foofu boo ñëwee si wàlli yoon yi loolu tamit comme liggéey député da nga xam sa soxla gox bi ngay def loolu di ko use parliamentary question pour nga mun am solution si ak léegi-léegi nga mun a def lobby yi te képp ku bugg a xam ndax Serekunda West am nañ quality representation mun ngaa dem si National Assembly nga toppa question si fa nekk they are all there yaa ngi gis so loolu yàlla def na just bi ñoo jeexali time bi ne pousse na a lot to the works minister te dig na ma ne OIC project bi nañ am fukki yoon ak juróom-ñaar within Serekunda ma laaj la foofu Mr Ceesay ndax National Assembly member bi
laajte rek la mun a def pour gis ne problème si nga xam ne nit ñi am nañ ko saafaral na ko ndax laajte rek ci laajte rek la mun a yem. Parliamentary question is mooy the key boo xam ne da nga am solution soo passé loolu soo demee parliament am nañ ay committees yoo xam ne am nañ environment am nañ education so léegi-léegi yooyu dañ koo treat in detail at that committee level waaye dafa start with parliamentary question bu ko defee nga follow that question bi tamit to the relevant ministry yooyu ñooy loo xam ne daal National Assembly mun na koo def loolu tamit mooy representation parce que doo laajte rek nga bàyyi ko da nga koo laajte de pare di ko follow up waaye nag you can deal with it also at committee level même su fekkee ne yow nekkuloo that particular committee you can ask for ñu cop la nga dem foofu nga génne sa def sa all right dafa mel ni sa time bi ñu la appal jeex na 2 minutes bi jeex na jërëjëf ma dem si Mr Jane Mr Jane maa ngi bàyyi xel bi nga wax nga ne representation problème la maanaam dafa mel ni ki leen teewal foofu yéen gisu leen si seen boppa lan moo na sax si liggéeyam si yow sa gis-gis jërëjëf si laajte bi comme li ma wax rek dañu laak representation comme moom wax na ne mu ngi si house bi pose na lot of questions in regards to development bi nga xam ne moom lañ soxla in Serekunda West but dafa am li nga xam ne moo war a nekk si liggéey bi nga xam ne wax nga ko fi ndax parliamentarian dafa war a em si laajte loolu is also another question because su fekkee ne yow nit yi yaakaar nañ la jox la place nga toog soo toogee si place bi di nga leen laajteel waaye tamit dangay ànd ak ñoom liggéey pour yenn yi nga xam ne soxla nañ ko si area bi yow sa boppa sa own man-man ak sa own jëfin war naa mun a tax nga indi ko waaye loolu dafaa fekka yaa ngi jokkalante ak nit yi waaye jokkalante googu amuñu ko dañ toog si National Assembly bi di wax seen i wax di def seen i def waaye ñëwuñ si nit yi ñi nga xam ne ñoom ñoo leen saanil jox leen di responsibility pour ñu toog liggéeyal leen ñu waxtaan ak ñoom ñu xam lan ak lan mooy seen problème ñu seet naka lañ leen a saafaralee problème boobu loolu mooy lack of representation bi ma doon wax. ok nañu wax si affaire luwaas bi nga wax si gàttal rek balaa maa may Mr Ceesay moom it mu tontu ndax dinañ ko appal 1 minute mu tontu loolu. waaw yëfi luwaas bi moom comme li ma ko waxee is général nekkul Serekunda West rek waaye dama xam ne comme Serekunda West laay represent moo tax ma waxee foofu ñi fa nekk di luwaas bari na. soo ko seetloo di higher percentage bi ñu am in Serekunda West ñu fa nekk ñëpp luwaas kat lañ te luwaas bi gis nañ naka la mu nekk di escalator as of now si jamono buñ toolu fu mu nekk nii yow yaa ngi liggéey xëy na liggéey bi nga def you are earning 3000 yow sa rent bi nga xam ne room and parlour bi nga xam ne foofu nga war a nekk ak sa njaboot mu nekk 3000 how do you expect yow pour nga mun a liggéey am dara nga fay luwaas moo tax ma ne la issues yi bari nañ waaye luwaas also because nit tey soo déggee sa biir fees dafa am foo dëkka bala ngay mën a lekka fekk am na fi nga jógee te da nelaw nga eewu dem liggéey waaye soo amul loolu naka ngay amee naka ngay li ngay lekka loolu is a problème. ok léegi Mr Jane teg fa sa baaraam Mr Ceesay am nga 1 minute pour tontu li mu wax ci affaire yi representation moom gis-gisam mooy ne ñoom gisuñ seen boppa ci yow sa liggéey bi nga nekk ci National Assembly si juróomi at yi passé. loolu Mr Jane bu waxee loolu dafa mel dafa bugg a misinform constituency bi rek parce que ñu ñëpp toog nañ fi wax nañ issue su nekk Serekunda West naka lañ xam loolu man wax naa kii wax na moom wax na keneen wax na naka lañ xam ne loolu mooy issue si soo dëkkee si gox foog nga nekkaa ñoom da nga xam seen issues man xamoon naa ne Domside it was an issue man suma boppa ma njaay laa dëkka xam naa nit ñi sonné si Domside te bi ma campagne xam naa nit ñi li ñoo wax yoon tamit loolu moom gis la amul weddi waaye su waxee ne da nga war a ñëwaat toog ak nit ñi lan mooy njëriñu representation Serekunda West am na over 300 residents mënuloo toog ak ñoom yëpp da nga am sa committee si da nga am issues si nga jël issues si yóbbu ko central government ak local government parce que yow député bi am nga benn budget boo xam ne di nga mën a def benn project central government wax nit ñi dañoo fay seen naamu ñoo war a jël Mr Ceesay maa ngi jégalu time biñ la appal dafa mel ni waxtu bi jeex na ma ñëw ci Mrs Sow yooyu tamit waxoon nga si affaire yi representation maanaam Mr Ceesay bi mu faa nekk si juróomi at yi passé yooyu dafa mel ni sa gis-gis mooy ne gisu leen si seen boppa noonu lan a waral loolu ak lan mooy sa gis-gis waaye tamit wax nga affaire yi Bakoteh Domside bi su dee falu nga naka nga fas yéenee saafaral problème yi Bakoteh Domside bi waaye njëkkeel ci li nga xam ne la Mr Ceesay liggéeyam daal yow sa gis-gis ndax wax nga ne loolu yow gisuloo sa bopp. waaw Mr Ceesay bëgguma si woon a laal sax danga ma waroon a bàyyi rek ma wax ak waa Serekunda West
waaye at the end of the day non fa nga indi non fa nga indi leeral because tura nga ko wax nga ne loolu problème la aja waaw ñëwal léegi fu mu nekk nii man waa Serekunda West la maa ngi jógee ko Dipakunda waaye Mr Cissé maa ngi ko last gis 2017 bi ñoo am debate ak Matar Cissé jamono bi moo uttoogu bi ci 2017 jamono bi moo uttoogu bi si laa ko last gis ba keroog bi ñoo synchronise suñ itinéraire yi waaw keroog laa ko soog a gisaat gannaaw loolu noonu waaw bi ma starté suma house to house bi over 100 kil soo fa demee kenn moo laa wax ne la daf fi dee ñëw kenn te loolu du représentation dangaa nekkal nit ñi seen bët seen kaddu seen noppa ak seen tànka te loolu doo ko mën a def ndare wàcculoo si suuf di wax ak ñoom di jëflante ñoom di demlante ñoom di ñëwlante ñoom nga xam seeni concerns xam seen problems mun koo yóbbu si house bi ñu toppatoo ko comme ni moo wax dangaa mën a lobby benn moom mu ngi wax affaire yi route waxuma sax doom side bi waaye mun ngaa lijjanti nga dem nga partner with KM nga partner with Ministry of Works ngeen am benn dara lu ngeen defar te gisuma ko fenn foofu noonu si biir Serekunda West lu mu def. ok léegi ñëwal si doom side bi. waaw naka nga fas yéene saafaral problème yi doom side bi. léegi doom side bi liñ fas yéene pour def si doom side bi ñun ñëpp gis nañ doom side bi doom side bi pour saafara ko man suma gis-gis du ma expert dinañ toog ak expert yi ñu wax waaye man dama yaakaar ne doom side bi dañ ko war a relocate mu jógee ko fa ñu toxal ko. ok foofu du palaasam dafa nekk si diggi dëkk bi léegi. kon dafa mel ni yow gannaaw relocate bi yow amuloo si solution fi mu nekk si jamono bi mu nekk foofu. waaw mooy li ma wax ne foog ñu toog ak expert si ñu ko xam parce que mbalit dafa mën a jur leneen loo xam ne njëriñ la. su boobaa su fekkee toog nañ ak expert si suñ waxee because mooy sa kaddu bi nga wax ni soo demee si National Assembly bi nga ne man de suma waa Serekunda West doom side bi issue la nga joytu ko fa ñoom dinañ wax ubbi yoon yi wala fan lañ war a dem pour ñu mun a lijjanti loolu saafara. dafa mel ni sa time biñ la appal jeex na dinaa ñëwaat ci Mr Cissé jox ko ubbil ko buntu mu mun a tontu loolu waaye Miss Gomez waxoon nga affaire représentation laajuñ la ci lan mooy sa gis-gis ci représentation Serekunda West si juróomi at yi passé. Well, I think the lack of representation yielded the cry of the people to come to me from all corners and say, we did not have it, and we think you can be that representation, serve as that representation for us in the House. So please accept for us to put you up to contest. ñëw ci olof within benn 20 seconds. Okay. ko mu tontu. Li ma doon wax rek mooy ne foog naa ne ka fa newoon du ma ne ka fa newoon because mu ngi toog fi mooy Madi. waaw bu doon ne man fa suma gis-gis mooy ne bu doon ne xëy na nit ñi fa dikka gisoon nañ ci moom liñ yaakaar o liñ bugga o muy jokkalante ñoom fooguma ne dinañ ut feneen. so man suma gis-gis mooy ne ak suma jokkalante ay nit ñi mooy ne dañ amut o gisuñ liñ bugga moo tax ñuy yóotu pour ut feneen. te man ñi ñëw ci man liñ ma waxit mooy ne parce que amuñ all this time te bugga nañ koo xam ne dinañu yëg dinañu gis dinañu yërëm dina jokkalante ak ñun so moo tax ñuy sàkku pour yow. jërëjëf Miss Gomez léegi ñu may Mr Cissé mu tontu loolu. Mr Cissé dinaa jëkkee si moom rek. am nga 1 minute pour tontu. no 2 minutes kii waa. ñëwaat rek. yes to be fair with me. déedéet 1 minute la. loolu mooy rules yi because tamit foog naa ñoom yéen ñëpp si benn constituency bi ngeen jógee te ñoom ñëpp benn concern bi lañ raise mooy ne gisuñ seen boppa so boo tontoo rek ñoom ñëpp nañ si jot déedéet not yet it has started now anyway by the way. pour ma ñëw si moom rek mu ne dañ amul représenté loolu tax ñu ñëw si moom maa ngi ko wax ne dañ am représenté loolu tax ñu ñëw si man ñu ne taxawalaat so man am naa confidence ne am naa suma yoo xam ne dañ bëgg a ma continuer liggéey bi ñëw si madame Sow foog naa war naa bàyyi xel parce que National Assembly member yow mënuloo toog ak expert yi di wax ne defal ni nga partenaire ñu liggéey la dara because yow doo central government doo local government yow sax soxla nit ñi nga war a yóbbu nga follow government su ñëwee si budget bi nga try ne nga cib ko foofu o nga wax ko foofu sa collègue yi dimbale loolu yëpp foofu lay nekk waaye pour ne da nga partenaire expert nga toog ak nii la ñoo solver loolu dina jëfee trop te am na ku wax si vidéo bi ne nañ bàyyi xel di dig nii loo xam ne duñ ko mën a def foog naa lack of representative bi moo wax is also smear propaganda
waaye amut ñoom ñi tey ñëpp a wax loolu du moom rek de. loolu laa man spare propagande la amut parce que representation mooy nga xam soxla gox ki nga yóbbu ko si parlement bi use parliamentary question use committees yi follow up the questions yow amuloo budget amuloo xaalis waaye war nga am ideas. waaw léegi sa time nga joytu sa bugg a nit ñi si sa gox gi. loolu mooy représentation. waaw léegi sa time bi jeex na léegi xaaral ma ñëwaat si Miss Gomez yaa ngi doon wax affaire yi private partnership dégg nga li nga xamante ne la Mr Ceesay wax ci bu moo tontu yéen ñaar li ngeen wax. waaye li may wax mooy dégg la yow da ngay nekkal foofu noonu nit ñi waaye tamit sa liggéey waxuñ ne pour nekkal nit ñi rek la di laajte correction loolu rek fa la am parce que balaa ngaa nekk MP sa yow doomi gox ngi nga let's say ne nekkuloo MP yow mun ngaa dem lijjante gis fi nga xam ne ndimbal mun nga ko faa indi pour dimbale sa waa gox soo nekk député taxut ne loolu doo ko mun a def yéen neen ci biir palais bi foofu noonu mun ngaa waxtaan ak sa ay ñeeg fa nekk député ngeen bokk advocate for causes yoo xam ne mun naa indi yokkute seen biir gox mu yow député mun ngaa dem jokkalante ak central government bi ak executive bi pour advocate pour things yoo xam ne mun nañ la ko dimbale o ubbil la bunta o won la bunta yoo xam ne di nga mun a indi yokkute yooyu noonu sa biir gox gi so du ne wax rek nga war a def foofu noonu. ok dafa mel ni Miss Sow am na li mu bëggoon a leeral ci loolu waaye ma ñëw si Mr Jane quickly 1 minute. jërëjëf in that kind representation bi ñuy wax moo tax ma ne man I have an agenda to solve that representation issue. lan mooy agenda bi. agenda bi mooy lan representation bi tey ñun ñëpp ku nekk da ngaa ñëw under a ticket of a political party ñun ñëpp xam nañ loolu but going into the National Assembly party nekkatu fa you are a National Assembly member representing an area te area bi nga nekk di represent gox googu noonu all kind of sectors of people ñoo fa nekk moo xam supporter any political party bu munti doon am na ñi nga xam ne sax they don't even support a political party te ñu ngi si area bi and they vote léegi nag naka nga leen mën a représenter you have to get to the people moo tax man suma agenda lan la maa ngi set up committees in all these 5 wards yi nga xam ne ñoom ñoo nekk in Serekunda West and those committees does not constitute nekkul ne niti GDC rek a fa nekk am coming under the ticket of GDC but yet still Serekunda West la represent léegi am na ñi nga xam ne UDP lañ nekk am na ñu nga xam ne NPP lañ nekk am na ñu nga xam ne they are from all kind of political different kind of political parties ñooñu su fekkee ne win am na dangay bëgg di engage ñooñu together with ki nga xam ne mooy councilor bi nga xam ne moo nekk si ward bi council of elders religious leaders ñu delluwaat si bantaba bi di toog di waxtaan lan ak lan on a every 3 months programme nga ñëwaat to the ground mit ak nit yi waxtaan ak ñoom lan ak lan lañ soxla. Mr Jane sa waxtu jeex na may jégalu ci loolu ma ñëw ci Miss Sow bu ko defee dellu si waat ci kii di Mr Ceesay Miss Sow 1 minute. waaw yaakaar naa ne moo taxoon ma ne bëgguma dugg si affaire yi Mr Ceesay because soo xoolee representation am loolu amul laaxal patem si boppam ñoo ko wax mu accept ko ñu ñëwaat ñu ci kon xanaa loolu leer na léegi kay boobu lañ koy tegee boor leneen la ñoo wax ndax du dëgg fu mu nekk nii li ñoo wax mooy góor ñi dama leen si génne ba mu set wicc jigéen ñi buñ toogee si biir foofu noonu góor ñi laa wax de ñii dama leen si génne ba mu set wicc waaye jigéen ñi suñ toogee foofu noonu liñ mun a def ñaar ñii kenn mënu ko see def. waaw jërëjëf Miss Sow ma may la benn minute waaye Mr Ceesay ndax xam naa ne am na yenn MPs yoo xam ne am nañ ay committees seen gox yi ndax amuloo committees si sa gox dégg naa Mr Jane tuddal na ko. est-ce que alama dimbale ko si loolu gis nga am na comité yoo xam ne ñoo responsible am nañ comité ñoo wax ne WDC World Development Committee boobu comme li mu wax noonu rek loolu it's not partisan loolu dafa fall under the council local government because local government bi ñoo dee indi development ñoo dee fund development ak central government so yooyu it falls squarely on the WDC World Development Committee yow as a member of parliament yow da ngaa indi issues yi you can even sometimes talk with them those committee lañ they are non political mun nga am sa ideas nga yóbbu ko foofu waaye doo war a indi beneen separate committee fekk already you have your World Development Committee boo xam ne sa gox bi ñoom fi ñu dee fayee seen naamo dañ ko dee dajalee ñoo dee responsible di defal ay road ak maquette ak yu demee noonu. ok so Miss Sow moom
pour tontu ko rek waaw léegi baax na jërëjëf comme que léegi dégg nañ ci li nga tontu ak ñoom lañ wax ma ñëw ci ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy sàkku toogu bi ndax yow fa nga ne toog yow da nga soxla ñu joxaat la beneen temps ma ñëw ci Miss Gomez lan mooy sa 3 like top most priorities su fekkee ne yàlla def na nga falu yan ñetti area nga xam ne ci yooyu ngay njëkk a dox gis ne loolu def nga ci dara. man jigéen la te suma desire li tax ma dugg ci politique dafa jógee ci yëfi jigéen li ñuy mbébét ak under representation bi nga xam ne moo nekk si jigéen ñi ñun ñëpp réelé wu ñu mbir ne draft constitution bi paasut waaye pour man si suma gis-gis nekkoon na loo xam ne yëfi jëm kanam la du ma ne dafa perfect waaye it bu demoon am na loo xam ne dina ko saafaral te loolu demul so man bëgg naa gis ne loolu noonu dina ñëwaateen draft constitution boobu noonu soo xoolee I don't call it a manifesto I call it Frida's 5 it's like 5 points yoo xam ne it's very, very close to my heart, and I think that it's important to the people and residents of Serekunda West constituency. Pour gis ne yooyu noonu. waaw 3 lañ bëgg a seet ci 3 yoo xam ne yoo foog nga ne mooy sa main priorities ñu dooree ci yooyu quickly you have xam nga 2 minutes nga am. acca nañ dem nga ba si diggante boobu noonu. acca nañ dem 2 minutes bi sax dafa war a les because wax na ba pare. waaw acca nag léegi ñu may ko benn pour actively take part understand nga to ensure accountability and democratic governance and rule of law. That is really important for me. And I've already mentioned the draft constitution and ensure durable and progressive constitution in which quota system will be a centerpiece. Of course, we know the gender bill did not, materialize or did not succeed. So that's 2. So to ensure proper revenue collection, allocation, fiscal discipline, and management to enhance financial transparency and accountability and development. So I guess I've given you 3 now. All right. Even though I have 5. jërëjëf kon ñu dem ci Mr. Cissé su dee falu nga waat lan mooy sa 3 top most priorities. yoon yi ba tey they are mooy top agenda bi yoon yi war nañoo am health facilities war nañ koo am te war nañoo am tamit access to education yii they are very key te Serekunda West amut ko soo seetee schools especially senior secondary yëpp ay private school and te du ñëpp ñoo am xaalis pour yóbbu sa xale to a private school. maanaam yow yoon yi la wàllu gu yaram ak jànga Mr. Jane su dee falu nga yan mooy ñetti areas yi nga xam ne yooyu nga fas yéene dox gis ne loolu saafara nga ko ci nu mu gën a gaawee. waaw first thing mooy high cost of living bi ma fi wax rek ñun ñëpp xam nañ ne prices of commodities mu ngi yokku marché bi seer na dëkk bi métti na so su ma yàlla defee ma falu incha allah su ma votalee for Serekunda West dinaa make sure ne at the house ma pose a private member bill bi nga xam ne dina gis indi a mécanisme bi nga xam ne boobu la ñoo amee control of price si biir réew mi secondly mooy li nga xam ne wax naa ko fi about rent issues tamit bi nga xam ne seer na si kaw nit yi ñu am a mécanisme bi nga xam ne tamit dafa nekk indi a control of rent because loolu amuñ ko loi boobu nekk si biir réew mi te fu mu nekk nii bi nga xam ne dafa contrôle wàllum luwaas bi. soo waxee price ban ngay wax price control. of commodities control of food commodities. food commodities basic needs si nit yi commodities yi nga xam ne moom lañ nekk lu soxla soo demee si marché bi liñoŋ lu muy jar diwlin maalo lu muy jar dafa war a am a price control bi nga xam ne réew mi dina ko am ñu mun a seet naka la ñoo toppatooyee prices of commodities ba ñu make sure ni it comes in terms with xam nga basic needs si nit yi. secondly thirdly mu nekk li nga xam ne tamit mooy about the labour soo gisee réew mi tey ñu gën a soona li ñuy fay labour is very minimal compared to other countries tey ñu ngey jooy investors no matter how much investors we have in this country the labor cost bi nga xam ne moom lañ am moom la suñu loi bi joxe dafa nasaxal labor in this country dafa nasaxal labor totally so which means ne yow these investors come in dañ dee xam lan la suñ requirements joxe for the cost of labor bi nga xam ne moom lañ war a fay nit yi and cost of labor bi rek even employment bi because tey su fekkee ne investors mu ngee ñëw compagnie ñu ngi ko ibi
dafa am percentage bi nga xam ne. Mr Jane sa waxtu bi ñu la appal jeex na. dafa tuuti nag ñu waxtu bi dafa war di yokk tuuti. waaw man comme li nga wax rek li ma génnee si problème si nga xam ne bugga naa ko taful ak waa Serekunda West moo nekk number 1 dinaa leen represent fully loo xam ne loi bu baax la ñëw si National Assembly bi dinaa àndaa moom loo xam ne loi bu bon la ñëw si National Assembly bi duma àndaa moom parce que loolu mooy njëriñi suma askan loolu mooy njëriñi réew mi yokk beneen bi moo nekk jigéen ñi seen coono jigéen ñi dañ soona ñëpp xam nañ ko soo foog ma wax foofu noonu seen coono ñu seen naka lañ koo wàccee ñi nga xam ne ñu ngi si jaay bi ñi nga xam ne ñu ngi si business bi ku nekk am na loo xam ne fu mu nekk ni yaa ngi ko soxla pour mun a dimbale ko pour yëf yi mun a dox loolu noonu nag bokk na si li nga xam ne ñu ngi koo liggéey ñuy koo def comme maanaam food processing su ko defee du yaaxu suñ ko defaree dinañ ko mun a denc lu yàgga te du yaaxu ñeneen ñi di jënda ñeneen ñi di ci jaay youth employment xale yi ndaw yi ñu ngi si dëkk bi te loolu noonu problème la te ndaw yooyu noonu ñooy suñ future ëllëg soo ñetti yëf yi nii man suma soxla la ok waaw léegi at this point liñ fas yéene def mooy ubbil leen buntu képp koo xamante ne si yéen am nga loo bëgg a laaj sa morom nañ ñu xamal ne kan nga bëgg a laaj waxtu borom turam boobaa nga laaj ko loo koo laaj ma njëkkee ko ci Miss Gomez. Is that a plan that you always have to start with me? But I guess I'm the youngest here. I'll take it. Right. That's okay. Wow. I'm happy. Well, I want to direct my question to my uncle here. Mr. Cisse. Local language, please. Really? Well, just go ahead. Continue. Like. Okay, well, I don't mind. I can speak no, local it's okay. language. Bossy buga English be all of be the problem. Okay, that's fine. Lima bugona like terek moy suma natango beni Madi. Suma Mr. uncle. Cisse. Oh, Mr. Cisse. Thank you. Wow. Mr. Cisse. I'm used to calling him Uncle Madi. Wow. So, why lima bugona like terek moy name. Gisoon nañ ne bi ngeen just duggee ci assembly bi seen njëlbeeni at bi ñëpp di joytu seen jëflante ak président Barrow óoruma ba tey nag waaye ci ni liñ doon wax mooy ne xaalis bi Barrow doon joxe yow bokkoon nga si ñu ko jël yow su dee ne nit ñi ñoo la fa taaj pour nga nekkal leen fa nekk seen baat nekk seen kaddu lan moo taxoon nga war a jël xaalis si président bi ba pare delloowloo ko dugal ko ci mbébét askan bi nga xam ne ñoo la fa yóbbu. jërëjëf loolu tontu boobu yomb na président Adama Barrow si time boobu bi mu starté di bugg a yaaxa UDP mu doon bribe ay members UDP di leen jox $10,000 jox na ma bi ma joxee ñëw naa on the media mais président Barrow jox na ma $10,000 waaye munut maa jënda beneen weer mu ñëw delluwaat jox ma ko ma ne joxaat na ma $10,000 du ma mun a jënda mu delluwaat joxaat ma 3 times ma ne jox na ma ko waaye du ma mun a jënd mu stop am journaliste yi laaj mi lu tax mu stop ma ne dem leen laaj ko li mu bëgg si man amul ko parce que li mu bëgg si man mooy mu jaay ma génne ma suma parti te loolu mënu ko loolu laa doon tontu ba tey loolu laa si loolu laa nekk. waaye foog naa tontu loolu laajte bi li moo laajte mooy lan moo tax yóbbuwuloo ko si nit. du ma ko yóbbu def ma ko may dama ne def ma ko may loolu leer na loolu moom is yomb na si man parce que bi from day one si lii laa dee tontu. def ma ko jox te jox na ma ko lekk naa ko delloo ma ko. léegi boo te mënu maa génne suma United Democratic Party te élection su ma joxee xaalis dinaa ko lekk te du ma génne UDP. ok waaw loolu leer na nee na foog naa loolu tontu bi leer na. Miss Gomez. foog naa tontu bi leer na léegi nañ dem Mr Cisse bu dee am nga looy laajte yow it ku mu munti doon ci plateforme bi kan nga bëgg a laaj. mën naa laaj ñoom ñaari because bi ñoo wax. waa acca laaj dama dee am naa xalaat bi ma dee xalaat. because si suma gis-gis na ma waxee nii rek yéen si seen gis-gis ndax di ngeen mun a sponsor project di ngeen ko mun a finance te am ngeen xaalis pour def ko. ci suñu gis-gis as député waaw. thank you very much sa laajte bi am na solo du ne député dafa am xaalis pour sponsor project waaye yow wax nga fi am nga li nga fi wax mooy ne dangay jooytu project ba pare nga follow ko man nag du ma wax ne damay jooytu project follow ko
parce que man wax naa fi suma si njëlbeen ba si commencement bi ne construction engineer la I work in various infrastructural development projects in this country. am naa a collaboration with the local authorities ñi nga xam ne ñoo nekk si biir réew mi pour naka ngay mun a tapé funds for a community. xam naa di ways xam naa di means so I do not need to wait for the central government pour lacce leen ne liggéeyal leen ma li liggéeyal am na li nga xam ne mun naa ko defal suma boppa mun naa through my connection through my channels te tey yow député bi soo ne mun nga koo defal sa boppa balaa ñu nga leeral foofu si sa xaalis wala da ngaa dem di suma xaalis moo tax ma ne du xaalis connection la because yow comme président bi nuñ ko empower président bi dañ ko votal ba pare empower ko jox ko rewrite pour muy dem di lobby funds di indi moo xam fu mu ko lobee moo xam locally la o international yow tamit député bi dañ la jox doole sànni la karta jox la pour nga représenter nit yi ba pare jox la ay diplomatic passport yow mun ngaa lobby funds apart from di wax race and issues mun ngaa lobby funds somewhere nga tap nga indi and then create some kind of developments in your area. Mr. Jane, quickly rek ma put la on the spot wax nga ne tuddal nga affaire connection. Yes. ne turu sa connection yi nga am di nga war a mën a lobby pour indi projects yoo xam ne mooy impact sa constituency. ndax mus nga indi benn project si constituency bi lan nga leen defal. well man bu ma taxawee in 2017 laa taxaw as parliamentary I contested with Madi Cissé wiinuma waaye nu mu tuuti suma area there is a little bit contribution bi nga xam ne def naa ko fa nekkul ne dama tap funds but from my own liggéey bi nga xam ne moom laa sekanaa ay yoon sekanaa yoon fi nga xam ne booxool la baa côté booxool yoon bi nga xam ne érosion lañ am during the time of the rainy season yoon bi yëpp yaaxu ma indi fa gréda liggéey fa indi fa ay robles defar yoon bi marché tipa garage bi amoon na fi time mbalit bi sonaloon nañ leen dem naa foofu noonu génne fa mbalit bi even not in Serekunda West kese waaye garage yi Brikama bi mi nga xam ne moo nekk biir Serekunda jaawo sa time dañ fa waroon a am a meeting man maa fa indi gréda indi fa ay xeer defar area boobu yëpp. loolu leer na léegi xaaral ñu dugal Mrs Sow moom it mu tontu laaj bi nga xam ne la kii di Mr Cissé laaj Mr Cissé foog naa su ma fàttale ko sa laajte bi mooy ndax ñoom as MPs mun nañoo indi wala mun nañoo fund project seen biir constituency bi. waaw man li maa tontu Mr Cissé rek moo nekk ne tontu bu gàtta honorable Ousmane Silla Banjul North defut fa dara. def na fa dara lu mu fa def. Crab Island indi wut ko waat mu nekkaati Crab Island ñu am fa skill training center pour xale yi amul xaalis si poosam joxuñ benn National Assembly member budget waaye dangaa mun a liggéey ak government ñu ngi leen jox 23.6 billion dollars pour 2022 bi rek loolu dañ si am waala loolu ngay dem si ministry bi loolu ngaa dem work ak government loolu ngaa dem di eeg di wàcce moo tax nga nekk voice of your people loolu moo nekk tax nga nekk eyes of your people loolu moo nekk tax nga nekk legs of your people tànka yi pour ngay dem di ñëw lijjanti ko su loolu passé KMC bii nii dañoo liggéey si gox bi danga faa dem nga work together ak ñoom dangaa dem si ministry si nga work together ak ñoom nga dem si development partners yi nga work together ak ñoom liñ mën a def ñu indi ko bu yàlla defee tamit nga tukki te nga mën a lobby dara nga lobby ko nga ñëw soo loolu la jërëjëf Mrs Sow léegi ma bàyyi la ñi tamit ngeen laajte bu ko defee ñu dem jël break ubbi lii di téléphone line si ñi nga xam ne ñooy seetaan te ñu dëkk Serekunda West ñoom it ñu mun a call laaj lépp loo xam ne bëgg nañ ko laajte wala leeral ma njëkkee ko si Mr Jane yow it bu dee am nga koo bëgg a laaj ci plateforme bi you can go ahead. jërëjëf man moom suma question bi dafaa dem général si ñoom ñetta yëpp. because ñoom ñëpp seen wax nañ fi about di Bakoteh Dome site. in 2017 foog naa député yu taxawoon ñëpp de were campaigning si turi lan Dome site bi man rek maa fa nekkoon ki nga xam ne Dome site bi mosuma koo wax because lu tax mosuma koo wax man liggéey naa sax in di Dome site time bu ñu doon defal plan bi force that was around 2010 or 20 something. plan bi pour naka lañ ko mun a man I know what is in the Dome site lu bëri nag dañuy ut place suñ ñëwee di campagne Dome site bi because we all know is an issue but boobu noonu is something else moo tax ñu bëri suñu amee place bi dañoo toog 5 years duñu fa mun a def dara léegi ñoom tamit ñëwaat nañ ñu ngi koo campagne ñëwaat di Dome site lan lañ fi mun a def
in terms of domicile bi nga xam ne moom lañ dee use all the time to campaign to get votes for the people loolu mooy suma correction ci ñoom. ok kan mooy njëkk a tontu kan mooy njëkk a tontu. maa ngi nii. waa acca demal ñëwal Mr Cissé. jërëjëf dama ngay wax Mr Jane ne li mu wax noonu loolu amut man campagne ñu ma domicile bi waaye nag wax naa fi ne bi ñoo elect into office in 2017 domicile bi bàyyal la woon waaye xam na ne ñi nekk Serekunda West especially gox boobu ñoom dañ dee contribute to local government mooy KMC it is the KMC sole responsibility pour ñu mën a domicile bi te we make sure that ñu make pressure on them te léegi domicile bi tane na dans 2017 parce que 2017 bàyyi la tey fence nañ ko so loolu improvement la donte man campagne yu ma domicile bi te li may wax nii léegi nii tamit campagne yu ma ko dama ne rek is a boring fu mu nekk nii council wax na ne mënuñ koo manage the only solution is ñu relocate ko. ok jërëjëf ci tontu bi waaw monsieur Sow. li ma wax Mr Diène moo nekk ne nañ bàyyi di jaxasee politique ak liggéey du benn domicile bi kuy doomi Serekunda kuy doomi Gambia affect na la soo ñëwee tuddloo ko te ngay ut place bi nga war leen a represent pour dem wax seen soxla te ñooñu loolu mooy seen soxla kon yow xaw ma lan nga faa dem represent leen soo Bakoteh domicile is an issue boo xam ne ñëpp la ñor suñ soxla la luñ ci mun dinañ ko def pour gis ne ñoom doomi waa Bakoteh yi ak doomi Manjai yi doomi Depakunda yi saxaar bi di leen gaañ seen soxla faju na si loolu noonu. ok Ms Gomez ñëwal. I want to start by saying that ears that listen are common, but ears that hear are rare. And I think Mr. Jane's ears are part of the rare ones. liñ fi wax mooy question bi dafa leer. da nga laajte lan mooy jafe-jafe gox bi. foo naa ne ñun mi ko wax dañ mention dañ la doon wax lan mooy jafe-jafe bi te loolu mu bokk si jafe-jafe yi te foo naa ne laajte nga laajte ñu tontu la moom su dee gis-gisam ak dégg na mooy ne dañ koy use pour campagne. xëy na xalaatama tollu foofu noonu waaye laajte lañ ñu laaj ñu wax lan mooy jafe-jafe yi te ni ko Antifaat waxee rek ku fi wax jafe-jafe Serekunda West te mention loo Bakoteh domicile bi kon yow sa xam Serekunda West des na sa bugga Serekunda West des na sa jokkalante ak waa Serekunda West des na war ngaa dugaat ci biir nit ñi seet lan mooy seen jafe-jafe. jërëjëf Miss Gomez dañoo dem just a short break very short break bu ko defee bu ñu ñëwee rek ubbi li nga xamante ne moo di buumi jokkoo yi waaye fàttali leen rek ne programme bi QTV ñoo leen koo indil waa su dee am na keneen tam ko bëgg a laajte mën naa laa ubbil bunta quickly rek bu ko defee ñu aca ñëwal Mr Diène. Thank you very much. bii nag du nekk laajte dama tontu foog naa yow laajte woon nga. non dama tontu moo laajte wutoon. joxoon nga ma di chance pour mu tontu li nga xam ne moom lay wax bu ñu laajte. waa xaaral Mrs Sow laajte ba pare. waaw man di nga am chance pour tontu. waaw aw ma that much correction sax li maa yokkamaadi rek moo nekk ni xam nañ ne fu mu nekk nii last year National Assembly members yi amal nañ leen development fund te development fund boobu noonu mun nañ cee use ñu am leena luñ def si suñ gox yi. te moom xam na loolu noonu soo dafa nekk loo xam ne nañ di wax li nga xam ne moo fa nekka su ko defee ñu seet lan lañ cee yokka ak suñ lobee lan lañ cee dooli pour mun a solve a problème mënuñoo solve yëpp waaye liñ ci mun dinañ ko si jéem. ok bàyyi ma dem si Mr Diène bu ko defee Mr Cissé naa la may yooyu tamit yoon nga mun a tontu loolu Mr Diène lan ngay tontu ci li nga xam ne waaw li ma tontu ci waxi domicile bi mooy man waxuma ne xawma luy problème bi ba Serekunda West waxuma ne Bakoteh domicile nekkul problème yi Serekunda West but comme Mr Cissé wax na ko fi am na ko fi wax si waxkat yi ñi ngeen interview ne bul diggee li nga xam ne mënuloo ko bul ut place tax neex ba ngay wax li nga xam ne mënuloo koo def because domicile bi generally ñuy campagne dañ ko dee use as a campaign tool to gain political points moo tax ku ñëw rek dafay wax domicile waaye soo toogee doo am benn idea sax on what to do pour nga indi a solution to the domicile yii yëpp ay wax la. waaye ndax foog nga ne suñ ko waxut problème bi dinañ ko mën a. non suñ ko waxut dinañ ko war a waxee fu ñu ko war a waxee waaye not si campagne because soo ko campagne doo ko mën a solve bi ko xamuloo moo tax ma ne man suma boppa liggéey naa ko xam naa lan moo fa nekk problème xam naa solution yi nga xam ne wala ndoo jéego yi nga xam ne yooyu nga war a def to make sure ne changes am na waaye soo fi taxawee di wax nit yi li nga xam ne mënuloo ko at the end of the day 5 years dina jeex te doo si mën a def dara.
ok léegi bàyyi ma may Mr Cissé mu tontu ci li nga xam ne loolu la kii wax Mr Jane waaye tamit Mr Sow question am bi o li mu wax si affaire développement fond bi nga tontu ci bu ko defee ñu ubbi bu muy jokkoo dëgg la si fifth legislation bi ñu ñëwee dañ fight loolu pour at least ñu am lu ñoo wax Constituency Development Fund depuis suñu second year third year so last year bi fifth year le fond bi dugga every constituency ñu ngi la allocated $270,000 for a constituency development léegi soo amee xaalis boobu yow yaa war a waxtaan ak sa gox bi seet fan ngeen ko mën a dugal xam nañ ne tuuti na waaye dina mën a def lu tuuti loolu dëgg la am na ok jërëjëf ci loolu da nga bëgg a laajte waaw dinaa la may nga laajte waaye quickly rek ma wax ne dañoo ubbi téléphone line si léegi number si moom ngeen a gis noonu seen screen si waaye tamit ma wax ko rek ci lii di 5050505 5050505 ma wax ko nank rek pour suma mbokki poli yeeg séeréer yi 5050505 su ngeen koolee rek dina leen jël ngeen waaye tamit ñu ngi encourage ñi nga xam ne ñoo dëkkee Serekunda West loolu nag moo ñoo gënal ñii dëkkee Serekunda West ngeen kool képp koo xam ne am na looy laajte ñii toog fii laajte daal bëgguñ ko képp kuy kool nag na nekk laajte bu dee pour comment la loolu waaw pour gërëm nit loolu wax dëgg neex yàlla gënalut ñu question lañ bugga na bugga nañ yéen ñi nga xam ne yéen a jox gaay seen carte ngeen xam kenn ngeen a jox seen carte kon bu ko defee ma bàyyi Mrs Gomez foog naa amoon nga laajte balaa ñoo jël first caller. waaw li ma bëggoon a laajte rek maa di dafa nangute ne xaalis développement Mr Cissé no bàyyi ko ate non loolu mooy rule si amul benn problème Mr Cissé waaw nangute am na nangute ne développement fund boobu noonu ñëw na waaye li ma jaaxal mooy ne last year bi la ñëw let's say ne last week bi la ñëw sax lan moo tax lu utilize loo funds yooyu noonu pour indil ko sa waa gox ku la woon ne def moo ko lan nga ci def bu dee def nga si daal ay that's a question bi mu ñëwee dama oote the constituency committee bi ne leen xaalis bi ñëw la for the entire gox léegi ñun 5 wards lañ am léegi ma ne leen soo leen buggee at first dañu woon ne 300,000 waaye actually it was 270,000 at that previous one 300 ma ne mun nañoo divide gox bu nekk mun na am 60,000 waaye ñu seet lan nañu mun a njëriñ so ku nekk indi sa projet ñoomi neen Dibakunda indi lightning ok waa léegi hold on ñi ngi am caller si line bi hello asalaamaaleykum waaleykum salaam na nga def sant yàlla bi mbëri sëñ bi ñu ngi laa nuyu di la dalal ci programme bi maa ngi lay fay ok sa tur ak fan nga ñu woowee biir Serekunda West Baboucar laa tudd maa ngi tudd Baboucar maa ngi koy Serekunda West lan nga bëgg a laajte ak kan ngay laaj man li ma laajte mooy ñoom ñëpp laay laajte because ñoom ñëpp a ngi wax affaire doom side so léegi doom side bi dama laa laajte gars yi suñ ko bëggee liggéey kayit fan lañ ko yóbbu dañ ko génnee KMC yóbbu ko feneen ndax fan lañ ko def daal because ñëpp a ngi wax dañ ko war a relocate so fan lañ ko yóbbu loolu laa laajte jërëjëf fan lañ ko mën a yóbbu jërëjëf dégg nañ laajte bi nombre bi moo nekk noonu si screen bi yéen ñëpp ay tontu ma njëkkee ko wax ci Miss Gomez dégg nga laajte bi su dee dégg ngeen fa naa ñu laaj ko ñi propose relocation ok yow mooy Madi ak ok yow propose relocation Mr Cissé ak Mrs Sow I can come in ok suñ ko relocate du ne ñun député yi nga xam ne ñoo ko propose ñu ñëw responsible fuñ ko yóbbu loolu mënuñ koo def dañoo wax ne lii dafa sonal nit ñi nguur gi nga xam ne ñoo dee téye suñ naamu yi ak suñ taxis yi nañu ko fi génneel yóbbu ko feneen parce que réew mi yëpp nguur moo ko moom léegi fi ñu ko yóbbu dafa des diggante nguur central government ak local government waaye loolu is not for us. ok man de mënuma wax ne fii dafa bokk nga suñu propose suñu affaire relocation. waaw bokk naa si ñu ko propose relocation bi mooy di best solution pour man fi ñu ko relocate moom laa laajte fan lañ ko relocate xam naa ne amoon na benn time sax waxoon nañ ne dañ ko relocate gannaaw biir Kaama fa lañ ko waroon a relocate amoon na place boo xam ne foofu lañ ko waroon a tuxal so dañoo ut place boo xam ne du nekk ci biir nit ñi because si biir nit ñi loolu dafa sonal doomi aadama yi seen wér gu yaram moo tax foog ñu tuxal ko because mbalit dafa ànd ak lu bari surtout saxaar bi moo def nii te léegi foofu noonu tàkka ji peet nee ne wax na ko last week xappun na fa
soo ñëpp gis nañ ko. almost a week. soo loolu noonu mun naa koos lu nekk ñi ses place bi dañ leen doon génnee parce que safara bi dafa amoon doole. all right ba léegi rek ma fàttaliwaat ñi nga xam ne ñoo nekk di toppa programme bi ne mun ngaa call ci 5050505 waaye fàttali leen tamit ne programme bi ñu ngi ko air live si radio bi on Q radio 103.3 waaye tamit ñu ngi ko stream si suñu social media sites yëpp especially Facebook ak YouTube te mun ngeen koo toppee tamit si Qcell app bi kon number bi 5050505 mooy number bi Mr Ceesay amal naa la laaj mooy lii nag pour yéen ñëpp la sa daanaka su dee yàlla wërsëgal na loolu segal na la nga falu ak ku munti doon si yéen soo doon introduce a private members bill si lan la moo nekk ma njëkkee ko ci Miss Gomez. man suma bu njël benn mooy ne du mooy this women amendment bill bi the constitutional amendment bill bi nga xam ne yóbbu woon nañ ko last ñoom seen time munta jàlla loolu dina nekk loo xam ne dinaa ko advocate te su yàlla defee ne honorable Touma Njie mu dellusiwaat moom it ci suma waxtaan moom nekk na loo xam ne bugg na ko indiwaat moom nag su nekkee ne yàlla def na ñëwatut te man ma ne fa loolu nekk na loo xam ne bugg naa koo indi te bu fa nee it dinaa ko dooleel pour gis ne loolu ñëwaat na. Mr Ceesay yow yaa ngi woon si National Assembly bi si juróomi at yi passé te bill bi moo tudda ni yow foofu la fekka fan nga taxawoon ci jamono bi ngeen doon sànni carte ba jamono bi ngeen doon vote pour gis ne. sànni at all. yow ok non li ma bëgg a wax sax mooy. non dama laa wax. because lan mooy sa taxawaay ci loolu laa la waxal nii. bill bi dafa amul threshold. we needed 3/4 of the members. balaa ñu mun a decide. li ma wax mooy yow lan moo si doonoon sa taxawaay. like what. loo xam ne we have not even debated it. just the merits la debate. yaa ngi fa woon. waaw. ànd nga ak bill bi wala ànduloo ak bill bi. I cannot tell you because we didn't even discuss the merits. The merits into details, we didn't go into it because there's no threshold. We didn't have 3/4 of the members. So it's not like the draft, discuss and vote. This one, there was no vote. And draft, okay. When it comes back, I will take a position. Because the 6 later, we would have to decide because we don't have a threshold. That was my position. nañ jël teelagum foofu nañ jël koola bi dinaa ñëwaat si yow ci loolu ndax am na leneen lu ma la bëgg a laaj ci loolu 5050505 hello caller. Hello caller. Hello, Nyasi. Yes. This is Omar Deba Kunda. I want to ask a question to Mr. Go ahead, Mr. Deba. My question is, how would he regulate rent in the within his constituency as a National Assembly member, and also whether he's even aware that there is a Rent Act of 2014 in the country, because he mentioned that there is no law regulating rent in the country. So how would he regulate rent as a National Assembly member? Thank you. Thank you, Mr. Deba. That is for Mr. Jane. Yeah, first of all, I did not say there is no law regulating rent in this country. I said there is no law regulating price, the control of price in this country, basic commodities. That is what I said, not rent. But what I said, when I say I will push a private member bill at the National Assembly to find a mechanism to see a ways that rent control will be minimized up to the standard of what people are earning in the community. That is what I said. Okay. So Mr. Ceesay, talking about you at the National Assembly, have you ever voted against the party line? I don't go into the parliament on a party line. I'm on a party ticket, but I'm there as a National Assembly member. How can I vote on a party? In fact, there are no party issues in the National Assembly. It's only national issues. Ministers will bring bills that are national. Private members will bring bills that are national. So there is no party bill in the National Assembly. How can I vote on partisan lines? How did you vote in the draft constitution voting? I voted for it because I know that was in the best interest of the nation. And this is for all of you. Would you want to see the draft constitution back? Of course I would. Of course I would. Of course I would. Mr. Jen? On? Draft constitution bi. Lan moo si sa gis-gis ndax di nga bëgg gis mu ñëwaat. Obviously, man draft constitution bi, when the CRC was going round, they consult the people. Bu ñëwee Bakote, I was there and I have contributed my quota. Si li nga xam ne loolu laa yaakaar wala loolu laa gis ne dafa war a am si draft constitution bi. But unfortunately, suma hopes and dreams were all scattered at the National Assembly. Si ñi nga xam ne ñoo ñu represent, comme li ma dee wax rek,
representation bi lax because tey bu CRC bi doon dem di defar constitution bi dañ dem round consult all communities nit yi génn wax seen bugga lan lañ bugg a gis si constitution bi léegi sorry let me finish dañu call si line bi when they were debating léegi hold on rek naa la may nga jekkali li nga tontu dañu call si line bi hello caller. Hello, good evening. Good evening. You're most welcome to the program. Your name and where you're calling us from? Yeah, that's me, Aliu Mende at Dipakunda. What I just want to ask, it's almost all of them. Yes. Because I have them talking about lobbying for funds, that as an MP you will go around your constituency and lobby for funds from different donors. But none of them explain what are those methodologies that you're going to do, or what are those materials that you're going to use to lobby for? Is it about just going to donors and talk to them verbally and they give you funds? What do you actually do in order to present to a donor for that donor to be convinced that he's really in business and that he's going to give you money and the money he's going to give you will worth its value? Okay, thank you. Thank you, Mr. Mendy. Thank you. I want to believe they've heard your question. Who would go first? Let me finish. Well, all right. I was on a topic. Okay, so okay, just go on. I'll give you a minute. So li ma doon wax rek mooy bu fekkoon ne CRC bi dem nañ around consult the people. CRC bi léegi su fekkee ne parliament bi ñu ngi debate about it. I think ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu represent dañ waroon a ñëwaat consult the people on the ground on what they think ne lii moo war a am wala warta am. But they decided on their own. So lii moo tax ñu ñàkk constitution bi. Fu man bëgg naa constitution boobu ñëwaat. All right. Miss Sow soo tontuwee si affaire draft constitution bi nga continuer tamit tontu li nga xam ne la Mr. Mendy laajte. waaw léegi si draft constitution bi man dama ne dañ waroon a jël draft constitution bi parce que moo gën li fi nekk léegi man li ma wax moo nekk ne koo xam ne parliamentarian nga woon te nga nekkoon foofu noonu nga vote no to that draft constitution nit ñi waruñ laa vote in waruñ laa sànnil karta parce que lu mu bon am na loo xam ne moo baax na ci suñ demee ba ci kanam ñuy ko review mun a génnee yi nga xam ne mooy bot si ñoo wax. ok so léegi nañ dem comme que amuñ time ci li nga xam ne la Mr. Mendy laajte yéen ñëpp wax ngeen affaire yi lobby mu ne naka ngeen fas yéene def lobby boobu noonu. waaw lobby bi li ma understand muy wax miinu dañoo dem door to door within Serekunda West di lobby bi dañ am development partners to work with ñooñu ngaa dem foofu noonu di wax a ñoom beneen bi mooy KMC beneen bi mooy government bodies yi foog nga work together with these people pour mun a def dara sa gox ba pare at the end of the day su fekkee travelling dafa am soo génnee partners yi nga fa mit da ngaa wax a ñoom dañ laa mën a dimbale lii mooy lobby bi ñoo wax si loolu. all right Mr. Jane affaire lobby bi yow itam tural nga ko naka nga fas yéene def lobby boobu noonu. waaw moom laajte na question first question bi first lu mu njëkk a idea bi nu mu ñëwee it's not about comme kii wax na ko not ne dañuy dem round to lobby funds di gisante nit yi di wax ak ñoom pour ñu jox ñu pour ñu liggéey suñu area secondly lu mu wax mu ne ndax dañuy naka lañ ko mën a defee ndax dañuy dem out verbally to talk to people like lii laa bëgga lale laa bëgga man moom in my agenda the way and means of lobbying funds mu ngi fa naka la because tey su fekkoon ne for example I am just going to give an example for example suñu ne we have a problem in Latrikunda Jaman dañ fa soxla li nga xam ne mooy defar yoon wala dañ fa soxla li nga xam ne mooy skill center boobu noonu boo fa fekkee ne yaa ngi bëgg a lobby pour am skill center boobu there are ways and means li nga xam ne noonu nga ko mën a defee man xam naa wax naa la ne man loolu mooy suma liggéey skill center boobu mooy naka nga ko fas skill center boobu laay wax skill center boobu mun naa suñu allocaté area bi nga xam ne foofu lañ ko war a amee defee man damay draw ay plan damay def ay bill of quantities on cost of lii ak lii lan la war a nekka if you do that all together nga am ko on a documentation tey foo dem taxaw ne lii laa bëgg a liggéey nga am an account bi nga xam ne ok I'm afraid dañ am pour continuer dem si Mr. Cissé tamit may ñaan rek soo ngeen di tontu nañ ci nuñ koo gàttale xam naa daf dee jafe nag waaye ñu try ndax loolu mooy rules yi tamit soo ñu dem si Mr. Cissé lobbying naka nga ko I didn't mention it. I have no idea about it. I'm not talking about it. Okay, kon ñu dem si Mrs. Gomez. Mrs. Gomez. Okay, like my colleagues here said, Mrs. Sow and Mr. Jane rightly said, I'm not sure I mentioned going door to door within the constituency. What I clearly said is like I will collaborate with my colleague
MPs in the National Assembly, for us to advocate for issues or causes that affect the lives and livelihood of the people of our constituencies. That part I said. And also will partner with interest groups, the executive as well, to champion causes that will really bring development within the constituency. Okay. We can also propose private member bills that really bring about development of things, the plight of the residents of our constitution. Those are the things that I mentioned in terms of lobbying, because that is all lobbying, but not going door to door to the residents asking for sponsorship or whatever. Thank you very much, Mrs. Gomez. I am being notified that we've come to the end of the program, unfortunately, but we're going to allow you at least each 2 minutes to tell us why you think the people of Serekunda constituency should give you their vote. Let me start with Mrs. Sow. Lan moo tax waa Serekunda war la sànnil karta? Waaw li tax waa Serekunda war ma sànnil karta moo nekk ne jigéen la comme ñoom, jigéen boo xam ne dafa xam li ci marché bi, dafa xam coono bi ci marché bi, góor yaa ngi fa de, seeraay bi ci marché bi, te jigéen la boo xam ne pour fekkee ne liggéey dëkk bi rek la, loolu liñ ci mun yëpp dinañ ko ci def. maa ngi wax waa Serekunda West ne su ñoo taana nañ xool bu baax lu ñoo taana, parce que li nga taana dafa war a baax. su baaxee si la jëm kanam di am, waaye su baaxutee ñun ñëpp ñooy sonna dellu gannaaw rek ay am. so Serekunda West xam naa leen, xam nañ ma, xam nañ suma jikko, xam nañ suma jaar-jaar. Teacher laa woon, xam naa mbiri xale yi. liggéey naa banque, mun naa liggéey sa National Assembly bi, because dañoo scrutinize budget bi, dañoo defar loos yi. liggéey naa ak National Disaster, xam naa administration. liggéey naa ak Afrimet, mbiri lopitaan, coono bi nit ñi nekkee, seeraay bee foofu noonu yëpp. xam naa ko. so Mrs. Sow maa ngi jégalu ci loolu dafa mel ni sa time bi elapse na 2 minutes bi la appal elapse na kon Mr. Jane lan moo tax waa Serekunda war laa sànnil karta yow ci laaka bu la neex nag. waaw waa Serekunda de li ma yaakaar ne moo tax ñu war ma sànnil karta mooy ne dama believe ne am the right person for the right job, which is the National Assembly. If it is law making, dina leen defaral ay loi yi nga xam ne it is not going to be based on party politics, it's going to be based on national interest. Bu fekkee ne tamit oversight la, dinaa leen xoolal li nga xam ne lu baax si ñoom la ma indil leen ko. Bu fekkee ne li nga xam ne mooy resource allocations, dinaa taxaw Serekunda West ba gis ne lu ñu am ne loolu lañ soxla si li nga xam ne moom la government they allocate on resources si development dinañ ko am. Su fekkee ne nag li nga xam ne mooy pour jëflante ak nit yi, xam naa ne ñu nekk ak man biir Serekunda West xam nañ ban façon nit laa, xam nañ lañ laa jëflante ak ñoom, te suñ ma joxee place bi dinaa leen yëg, dinaa leen tal, dinaa leen liggéeyal nuñ ko yaakaaree si 5 years buy ñëw. jërëjëf Mr. Jane. Mr. Cissé yow yaa ngi si re-election, lan moo tax ñu war laa joxaat beneen taam. baraka baake ñin somi diamna man ka kan la. Okay, acha. Man ko ko e laram men dabolo wala fisar dine man mellon. Serekunda ko li de lo ma kini nyanta karto failente ya fayintele sanjulu komanto andu yanki men na parliament nko kijele wala on ke representer banko sulata men na Serekunda we sulata men na kol men muntel batan men tel torana banko kan wo ko ngole sambaje andu bulat wala nomaje oto wolum daydo de lo me yakene moy yanta karto failente koten pour nga continuer banko do ko dum abuka banno e ke tale ke dan dulate do fana ya continuer so ñin sanjulu do men tara dantala mam do ko mom bang so ni muruje ko tan be continuer mun to leto ngayon ko banko baluo da ko lata bakile luwal side danol me alon ko asi price o ta stabilize atika price control abi stabilize le ka peg la damen ka tarje fo sanji fulano janaita anum fana ngalo ko do fana aseta bakile o fana si loi kudul na rent act membi je 2014 sa amen no ngaje ko loi slal kamenjo loi soto so fana réguler no les atika lente ko buntiol memmen diate bo la loi slal kan
adiate wato wala yele loi soda kafu so nyin si loi na me alon ka so fananta ya control ni saban jambije men si keno kotenke ni te murtaje wala ni te banku diya ngaji ko mol kata ni banku ko sanji tansa ba kayte bu katarel oto si loi de da loi me yankan asi banku diya sono yandi ni tata banku ko fa sanji tanelul isi dubla silo men si sona isi keno banku diwut ka fu karim lun tan ni loi kendo bije ka ke banku diwut abe sona yala ni lom dalil me yakendi sere kunda west school nyata karto falentene na murjo ko tanga ndo ko da fadi ala baraka Mr. Cisse, Mrs. Gomez, why should the people of Serekunda West vote for you? The people of Serekunda West are of the belief that our National Assembly need a new breed of parliamentarians. And they believe that the National Assembly need people who are honest, who are informed, who have credibility, who have great character, who submerges self in the service of the nation and humanity. And as a young woman who's lived that, the issues, the plight of the people of Serekunda West, I have accepted to take up this mantle and present myself to contest, to be a voice beyond representation for the people of Serekunda West. I want to change the status quo, break the barriers to represent the young people, the women, so that they can have the respect that is due to them. They can be represented fully in places that they need to be represented. And as such, I am Nene Fredo Gomez, the right candidate that you should vote for, so that I can be the voice beyond representation in that parliament, the most important house of the nation. Thank you. Many thanks, Ms. Gomez. A special thanks to all of you. We appreciate your time. We are very, very much grateful that you agreed, that you honored our invitation. And of course, unfortunately, the NPP, like I said at the start of the program, as well as the independent candidate, did not honor our invitation. But we did reach out to all of them. Officially, QTV did that. We've written to all the candidates. But like I said, we are very much grateful to Mrs. Fatou Sow of DOI, Madi Cisse of UDP, Nene Freda Gomez, CA, and Mamadou Jane of GDC for honoring our invitation. And as, one of the cardinal rules of this debate is that at the end of this program, all of you are required to acknowledge each other with a handshake, and yes, or maybe an elbow bump. So let's see that. Let's see that happen, ladies and gentlemen. Yeah. My dear sister. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yeah. For your constituency. Good. I say good luck to myself, and then this is very unfair. This is a good one. You did well. All right. So thank you so very much, viewers. I'm afraid that is all. That time permits, and we look forward to being with you tomorrow again, same time. For another interesting debate. We'll bring you another constituency tomorrow, just one constituency tomorrow, and my colleague Mamadou Gajaga will be here to moderate that debate as well. Until then, on behalf of the entire production team here at QTV, I am Ansumane Sonyasi, and thank you for being with us.